Yeah, good evening, bank aspirant. Yes, hi all. Welcome to VerandaRace. English is easy, and good evening to everyone. Okay, so every day we are meeting with certain questions. So, இன்னைக்கும் நம்ம வந்து reading comprehension, PARAJUMBLES, error spotting, and any other new concept we will discuss. Okay, yeah, good evening, success. Okay, so let us see the first set of questions. Vanakkam, SBI aspirant. Vanakkam. Okay, so first one, இன்னைக்கு பார்க்க போற ஒரு set of questionsல பாத்தீங்கன்னா we have error spotting as first, and இதோட error spotting இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். So I just bring in various new types of questions. Okay, so அதே error spotting ஒரே சென்டென்ஸா கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லயும் கொடுக்கறாங்க. So let's see this. First question I'm reading. Skip ads. No sooner had he entered the tent, stripped and crawled into his sleeping bag, than his exhausted body began to drift to another world. No error. Dhanashekar, good evening. Okay, so no sooner vandale ஒரு correlative conjunction என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. No sooner than இருக்கான்னு பாருங்க. Yes, part C has got than. So anyway full படிச்சிடலாம். இன்னொரு எரர் என்ன இருக்கும்னா no soonerல அந்த verb subject இருக்கணும். யூசுவலா subject verb னு இருக்கக்கூடியது whenever you begin a sentence with no sooner verb and subject இருக்கான்னு பாருங்க. Had he entered, correct, verb is had, he is the subject. Deepika, hi. Deepika and Yogesh Karan, என்ன எரர் சொல்றீங்க? No sooner had he entered the, இதுதான் ரெண்டு எரர் உங்களுக்கு பார்க்கணும். No sooner than இருக்கான்னு பாருங்க, அது கரெக்டா இருக்கா? சப்ஜெக்ட் வெர்புக்கு பதிலா verb subject இருக்கான்னு பாருங்க, இருக்கு. No sooner had he entered the tent, correct, stripped and crawled, எல்லாமே past tense, into his sleeping bag, than, so no sooner than his exhausted body began, correct, success, you are right, no error. So இந்த no soonerல இந்த ரெண்டு போட்டுக்கோங்க, என்ன possible error வரும்ட்டு. So no sooner followed by than இருக்கான்னு பாருங்க, and no sooner இருந்தால் verb subject ஆக இருக்கான்னு பாருங்க. இதற்கு பிறகு tense ஏதான error இருக்கான்னு பாருங்க. எல்லாமே இங்க past tense, so no error. So first question E is the answer. All of you have answered. Karthik, bank aspirant, everyone has answered. Good. Second one, Karthik has given the answer. After the death of her father, she obtained permission to learn millinery and dressmaking with a view to earning. Karthik, you are right. Part D la earning இருக்க வேண்டும், because with a view. இப்போ நீங்க ப்ளீஸ் ஒரு ரஃப் பேப்பர் வச்சுட்டே ஒரு நோட்டு ரஃப் பேப்பர்ல வச்சுக்கோங்க. with a view to, due to, owing to, இந்த மாதிரியான phrases வந்தால் அதற்கு பிறகு வரக்கூடியது ஒரு noun. so noun formல verb இருக்கும்போது அது ing ல இருக்க வேண்டும். with a view to, due to, owing to. Yes, success, bank aspirant, Yogesh Karan, everyone has answered. Part D has got the error. With a view to earn is wrong. With a view to earning her bread. And millinery, please note down this word. Millinery means it is women's hats. Okay, so western countries la avanga dress ku matching hat போடுவாங்க. so அந்த women's hat deal பண்றது millinery. Okay, so that is, ஏன்னா அது மீனிங் தெரியாம அது wrongன்னு எடுத்துறாதீங்க. so that is the meaning for that word. Now question number 3rd, maybe he simply wasn't capable of having a relationship more deeper than surface friendship. No error. Success அதுக்குள்ள போட்டுட்டாரு. so Karthik அதுக்கு ஆன்சர் போட்டுட்டாரு. part C has got the error. Yes, superfluous. so you cannot use more and also deeper, it should be deeper.
Maybe he simply wasn't capable of having a relationship deeper than surface friendship. You're right. Remove more. Yeah, ஒவ்வொருத்தரும் நீங்களே இப்போ நான் எதுவுமே சொல்ல வேணாம், நீங்களே ஆன்சர்ஸும் போட்டு அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனும் போட்டுடுறீங்க. எக்ஸலண்ட். ஓகே, question number 4. Instead of approving the guidelines, the GEAC has sent the draft to the states and union territories seeking its comments on the exemption of biosafety trials for genome edited plants. No error. So question number 4, I am waiting for your answers. போடுங்க உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ். ஏன்னா டே பை டே நீங்களே எக்ஸ்பிளனேஷன் எனக்கு கொடுக்குறீங்க. அந்தளவுக்கு we are showing improvement and enthusiasm in the class. So question number 4, instead of approving the guidelines, the GEAC, அது வரையில் correct. So GEAC success has given 4 as C, option C. Bank aspirant 4C கொடுக்குறீங்க. என்ன error? correct success. It's அப்படின்னு சொல்றது there. அதுக்கு ரீசன் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். GEAC it has sent the draft, அது correct. பட் யார்கிட்ட? to the states and union territories seeking their comments. ஏன்னா states, different states, நிறைய states and union territories. So it is they seeking their comments on the exemption. புரிஞ்சுச்சா ஏன் அங்க their வருதுன்னு? ஓகே, ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்ட் பை பார்ட்டாக எலிமினேட்டும் பண்ணிவிட்டு அசோசியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். எஸ், கார்த்திக், கிஷோர், எஸ்பிஐ ஆஸ்பிரண்ட் எல்லாருமே போட்டுட்டீங்க. 4C தேர் கமெண்ட்ஸ் கரெக்ட். ஓகே, நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 5. பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் prices rallied to their high ever levels across the country as fuel rates were hiked again. No error. So let me see how many of you are answering. ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போடுங்க. டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் எப்படி கிளியர் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி. 5B கொடுத்துருக்காரு சக்ஸஸ். So what is Mohan Abhishek also has given B, Niruban, Yogesh Karan எல்லாரும் B கொடுத்துட்டீங்க. To their petrol and diesel butterfly. Okay, SB aspirant. Okay, இல்ல it's இல்ல, petrol and diesel prices rally to their, correct, petrol and diesel prices plural இல்ல, petrol prices and diesel prices they rallied to their highest ever levels. இது நான் ஏன் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன்னா, இப்போ எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க. ஆனால் இதே அதை வந்து சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மாதிரி இட்ஸ் ஹை எவர் லெவல்ஸ், இட்ஸ் ஹையர் லெவல், இட்ஸ் ஹையஸ்ட் எவர் லெவல்ஸ்னு கொடுத்தால் உங்களால் கரெக்டாக எடுக்கணும்ல ஆன்சர். ஸோ இந்த இடத்துல தேர் இஸ் ரைட், பட் எவர் கொடுத்துருக்காங்க, ஹை எவர் சொல்லக்கூடாது, ஹையஸ்ட் எவர். சூப்பர்லேட்டிவோடு தான் நீங்கள் எவர் போடணும். லேட்டஸ்ட் எவர், மோஸ்ட் எவர். ஸோ சூப்பர்லேட்டிவோடு தான் அந்த எவர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ டு தேர் ஹையஸ்ட் எவர் லெவல்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி எரர் ஸ்பாட்டிங் இஸ் வெரி ஈஸி. Only when it is like sentence improvement, you need to know in-depth grammar. So I am giving you the explanation. Okay. So next set of 5 questions, 4 questions we are going to see. Misspelt words. Again, misspelt words உங்களுடைய cup of tea. உங்களுக்கு the வரணுமா ma'am? The வரணுமா? எதுல the? Across the country you are asking? Yes. Across the country is right, Karthik. Okay, 6th one அதுக்குள்ள சக்சஸ் போட்டுட்டாரு. C, correct. Superintendent, superintendent. ஸோ எல்லாரும் இது வந்து நம்மளுடைய கேக் வாக்கா இருக்கலாம் or our cup of tea. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இந்த மாதிரி ஒரு 3 questions 4 questions வந்தால் கூட நமக்கு அந்த 3 or 4 marks வந்துடும். Okay, so let us all pray that we get this type of 4 questions. Okay, now 7th question, the answer is 7th one போட்டிருக்கீங்களா கிஷோர்? ஏன் போட்டிருக்கீங்க?
Is it for question number 7? Yes. Okay, A success போட்டுட்டாரு. Realization, yes, TION. So in the SION TION butterfly Yogesh Karan எல்லாரும் highest க்கு முன்னாடி the வரணுமா ma'am? Karthik, you are right. Any superlative will have the. இந்த இடத்துல their அதுவும் adjective தான், determiner. Okay, ஏதானும் ஒரு determiner வரணும், இங்க their வந்துருச்சு, அதனால the வரணும்னு இல்லை. Okay, now 8th question answer பண்ணிட்டாங்க. 8th one, opportunities. Yes, the spelling error is in the word opportunities. Yes, Krishna, Yogesh Karan, butterfly எல்லாம் போட்டீங்க. Now question number 9. The brutality of the corona second wave has burnished the importance of masking up and opting for a vaccine. Yes, SBI aspirant, bank aspirant, Krishna எல்லாருமே போட்டீங்க. Kishore, Aji, Mohan எல்லாருமே 8A போட்டுட்டீங்க. 9th one, can you guess success? 9th one, bean போட்டிருக்கீங்க. SBI okay, type mistake. Okay, burnished, your excellent success. Burnished is the right word over there. Burnished abdina making improvements. Okay, making improvements. Burnished nu ஒரு word இல்ல, vanished nu வேணா இருக்கு, banished nu word இருக்கு, but you don't have a word called burnished. It is only BUR. SBI aspirant success எல்லாம் spelling கொடுத்துட்டாங்க. That is the spelling error, making improvements. Okay, now next set of 5 questions we are going to discuss PARAJUMBLES. Okay, so PARAJUMBLES again and the linking ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, articles ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, pronouns ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So let us has your slide changed? Yes, your slide has changed. So இங்க பாருங்க, now as I told you, first இப்போ question வந்து which is the second sentence after rearrangement, but we cannot find out the second sentence. We have to find out the order, which will take around 2 minutes easily, like your seating arrangement. So Ryuku Shinto combines, so they are starting with one information. Ryuku is the original name, appo idu and Shinto means, so B வந்துட்டு தான் A வர முடியும். Is that clear? So Ryuku na what it is, Shinto na என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க B ல, அதுக்கு பின்னாடி தான் Ryuku Shinto A வர முடியும். It is important to appease these spirits. So these spirits பாருங்க, so pronoun these வந்திருக்கு, so you should introduce the word spirits in the previous sentence. அதுக்கு பிறகு தான் நீங்க these spirits போட முடியும். So C cannot be the first. The main religion in Okinawa is known as Ryuku Shinto. So this can be the first sentence. எதுக்கும் மத்ததெல்லாம் படிச்சிருங்க. Ancestor worship is one of the important features of spiritual practice in Okinawa. இருக்கலாம், this can be first. But நம்ம படிச்ச மத்த மூணுத்துலயும் எதுலயுமே ஜப்பான் or ஒகினோவாவை முக்கியமா சொல்லல. So this cannot be the first. According to this ancient faith னு கொடுத்துட்டாங்க. So you should introduce what is the faith. அதனால F cannot be the first sentence. The first sentence can be D. So as SBI aspirants, Niruban, Kishore, Yogesh order பண்ணிட்டீங்களா? So the main religion of sentence D, the main religion in Okinawa is known as Ryuku Shinto. This should be the passage is going to talk about Ryuku Shinto in most of the sentences. Okay, so D should be the first. Okay, DBA pair, excellent success, இந்த மாதிரி pair பண்ணிடுங்க. So main religion is Ryuku Shinto. அப்ப Ryukuனா என்ன, Shintoனா என்னன்னு B ல கொடுத்துட்டாங்க. Yogesh Karan DBA வரைக்கும் correct, and the last 3 we will see. Okay, DBA இப்போ it is important. E கொடுத்துட்டீங்க, E என்ன according correct, இல்லை F according to this ancient faith. F connect பண்ணுங்க, after A F connect பண்ணுங்க, DBA
F. Because இங்க பாருங்க DBA. Good evening Manimari. Yes, we have finished 2 sections. Anyway பின்னால பாருங்க. See, according to this ancient faith, ஏனா E வராதுனா ancestor is one of the important features of spiritual practice in Okinawa and in Japan. அடுத்த 2 சென்டென்ஸ்ல ஜப்பானை பத்திலாம் நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்ல. Okay, so that should be the last one. Okay, that should be the last one concluding. Okay va, இப்போ ancient faith and Confucianism, Taoism இதெல்லாம் ancient faith. So A கப்புறம் F போடுங்க, DBA F. Okay, and அதுல பாருங்க an infinite number of spirits divided into spirits of the home, of the forest, of the trees. இத தான் C ல connect பண்ணுங்க. It is important to appease these spirits. Correct SBI aspirant. F, C and E. Okay, so இத எப்படி நம்ம connect பண்றோம்? A ல இருக்கக்கூடிய Shintoism, Taoism and all, with that we are connecting with F according to this ancient faith. So it can be Taoism, it can be Confucianism. So first sentence or last sentence romba gavanama, either it should be the first or it should be the last. எப்படி நீங்க வந்து கன்க்ளூடிங் கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடா வேற எந்த சென்டென்ஸும் இல்லனா that will be the concluding sentence. So by this time are you getting a clarity over parajumbles, all of you? முன்னைக்கு இப்போ உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மென்ட் தெரியுதா? parajumbles அட்லீஸ்ட் ஒரு பேர் கண்டுபிடிக்கிறது, லிங்க் கண்டுபிடிக்கிறது, or connecting etc. Are you finding it better? Yes, please post your comments. நீங்க எல்லாரும் DBA FCE போட்டுட்டீங்க. So once you do this in the rough sheet, you will be able to answer the 5 questions. Okay, Yogesh Karan, bank aspirant, SBI aspirant, you have given your answer. Suganya, yes. Okay, so every day we will be solving this parajumbles. So thank you bank aspirant Kishore. Yes, see ஒரு parajumblesல ஒரு மாதிரி clues இருக்கும். Aji, success, thank you. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது it will be helpful for your exams. Okay, so don't quit this. இந்த order தெரிய உங்களுடைய next level descriptive writingக்கு it will be a great ladder. Okay, yeah, so 14th one D போட்டுட்டீங்க. So once we know the order, சட்னு நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அடுத்தடுத்த questions. Okay, now the next set of questions, fill in the blanks with appropriate words from the given options. As I told you, அவங்க clause-ஆ கொடுக்கலாம், ஒரு full paragraphல 5 fillings கொடுக்கலாம், or ஒரு sentence-ஆ கொடுக்கலாம், அதுலயும் 2 blanks கொடுக்கலாம். So ஒரு பேப்பர்ல நான் ஒரு விதமான vocabulary நான் எடுத்துட்டு வரேன். இதுல ஏதானும் ஒரு 2 patterns வரும் உங்களுக்கு vocabulary. The last sentence already in order F. Ma'am, English preparation ku tips solunga ma'am. Nariya mistake agudhu testla. The practice Karthik. So the tips at the end of this session I'll give you. Okay? Yeah. So fill in the blanks in the appropriate words. Kandipa nariya mistake agum. The last sentence already in order F. I don't get that, Krishna. Yes, order F. Okay, 15th question. Public health measures that work best are those that the people voluntarily adopt for dash reducing transmission. Perceptive abdinal பார்வை, the view. So perceptive reducing transmission வராது. Okay, reducing is a verb. So verb க்கு முன்னால வரது அதோடைய descriptive word adverb ஆக ly ல இருக்க வேண்டும். So more or less அப்படி சொல்லலாம். Okay வா? Drastically, Kishore, you are right. Drastically reducing transmission. C, correct. Okay, நான் D நினைச்சேன். Option C, drastically. Correct. Kishore, Yogesh Karan, bank aspirant, Niveda, everyone has done. Okay? Yeah. So cautiously, carefully, perceptive அப்படினா it's your view, பார்வையில். So அந்த இடத்துல
Perceptive is an adjective, but we need an adverb. ly, drastically. அதனால தான் 4 ஆப்ஷன் நாங்கள் வந்து adverb கொடுத்துருக்கோம், so that to confuse you. But other verbs எல்லாம் உங்களுக்கு adverbs ஈஸியாக இருக்குது. Shyamala also success you have given. Now 16th question. Conventional wisdom in India has it that wearing a mask only works when it is dash as a police measure with fines and punishments for non-compliance. So ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேர்டு. Police measure, fine, punishment, success and Mohan Abhishek have come. Yogesh Karan, imposed. So imposed is the word used for punishment. Forcibly introducing something is called imposed. Eventuated அப்படின் சொன்னீங்கன்னா it is what to say, eventually, occur as a result. Okay, those who want the meaning I am giving. Eventuated அப்படின்னா it is eventually அப்படின்னா முடிவில். So eventuate is a verb meaning occurring as a result. Okay, so இந்த இடத்துல அது irrelevant. Imposed is the right word. So Manimori, SB aspirant, Butterfly, Karthik, Krishna, Niruban, Aji, everyone has answered for question number 16. Now question number 17. Vaccinated people are also less dash than unvaccinated people to be hospitalized. இது உங்களுக்கு கிஷோர் அதுக்குள்ள ஆன்சர் போட்டுட்டாரு. Vaccinated people are less dash to be hospitalized, less likely. Correct. So Kishore, Niveda, Yogesh, Mohan, bank aspirant, Butterfly putting a likely, less likely to be hospitalized. Likely அப்படினா expected, less expected. Vaccinated people are less expected to be hospitalized. Question number 18. India plans to emerge as a global leader in green hydrogen and the country is dashed to mandate using green hydrogen in fertilizer, and the country is agreeing or stalking, accelerating, proposing, conflicting. See, இந்த இடத்துல agreeing ங்கிறது விட India plans. Look at that word. முன்னாடி எதுக்காக இவ்வளோ பெருசு கொடுக்குறோம்? India plans to emerge. So plans அதோடைய இந்த வேர்டு வந்து proposing. Proposal கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல, ப்ரப்போஸ் பண்றீங்கல்ல. So you would have got offer something, suggest. Kishore, SB aspirant எல்லாம் பாருங்க, acceleratingனா improving, increasing. But இப்போதான் plans to emerge. India plans to emerge as a global leader and the country is proposing to mandate. Mandateங்கிற வேர்டு இருக்கு பாருங்க. Mandate usingனா it is what to say, coming forward to use. Coming forward. Proposing is come forward or suggest. Okay, so proposing in a plans nu varradhanaala proposing. Okay, so agreeing na வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியோட ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்தால் நீங்க agreeing போட்டிருக்கலாம். Is that clear? Accelerating na already introduce ஆகி இருந்தால் accelerating, growth கொடுத்திருக்கலாம். So அதனால இந்த words எல்லாம் வராது, it is proposing. Okay, question number 19. India is set to exceed its targets for cutting greenhouse gas emissions and dash the share of non-fossil fuels in electricity generation. So what do they say? India is set to exceed again. It is planning to அதோடைய டார்கெட்டை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு cutting greenhouse gas emissions cut down பண்ணணும் and share of non-fossil fuels use பண்ண வேண்டும். Boosting, Niveda has given the right answer, option D. Success also has given. Success, bank aspirant, boosting. Okay, ஏன்னா overwhelming is more than required, overwhelming response அப்படின்னு சொல்லலாம்.
Okay, so bury under huge mass is called overwhelming, but ipoda set to exceed da. So overwhelming response result vandapranda overwhelming solla mudiyum. Devastating abdina spoil or ruining, so adu spoiling and the word varadu. Quitting உங்களுக்கு தெரியும், stumbling is தடுமாற்றம், இங்க எதுமே தடுமாற்றம் இல்ல, so stumbling இல்ல. Boosting means increasing, because it is setting to exceed. அப்ப அந்த இடத்துல boosting, increasing, இந்த இடத்துல accelerating, இதெல்லாம் கரெக்ட்டா வரும். Is that clear? Yes. Now the next set again பாருங்க, இப்போ ஒரு இன்னொரு pattern of questionல வந்திருக்க vocabulary. In the following question, a word is given along with its usage in sentences. Choose the sentences in which the use of the word is contextually correct. If the use of the word is incorrect in all of the sentences, choose option E as your answer. So அவங்க கொடுத்திருக்கிற word பாருங்க, embark. Okay, embark. And now I am not going to give you the meaning. இப்போ 3 sentence கொடுத்திருக்காங்க. Passengers in the plane are requested to switch off their mobile phones as they embarked on the plane. I embarked on my school memories in my personal diary. Our state has embarked on a free food scheme for COVID-19 patients. So 3 sentence கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 3 sentenceலயும் ஒரே word embark. Success, you are right. Success, Yogesh, Karan, both of you are right. Option C, both first and the third sentences are right. Okay, second sentence la and the embark ngra word wrong usage. Okay, I'll explain bank aspirant. I'll explain. Niruban A podringa, A vanda only 2 is wrong. Okay, choose the sentence in which the use of the word is used correct அப்படிን கேட்டிருக்காங்க. Okay, issue right, you are. So நிருபன் பார்த்துக்கோங்க, நீங்க மார்க் பண்ணியிருக்கிறது the wrong ன்னு நினைக்கிறேன், but they have asked you read the directions very clearly. Abhinesh, issue, all of you have given option C, both 1 and 2. I'll give you the meaning for others. Okay, see, embark அப்படிங்கிறதுக்கு வேர்டுக்கு entering or boarding on the plane, boarding on the train, இதுக்கு boarding on the plane or train, ஏறுவது, அதுக்கு embark சொல்லலாம். So passengers in the plane are requested to switch off their mobile phones as they embarked. Mohan Abhishek, I am giving it, எழுதிக்கோங்க. 2 மீனிங் இருக்கு embarkக்கு. First meaning is entering or boarding the plane, and the meaning. So passengers are embarking சொல்லலாம். They embarked the plane, they embarked the car சொல்லலாம். Is that clear? Entering. இன்னொரு meaning for embark is beginning. புறப்பாடு, SBI போட்டுட்டார் பாருங்க, புறப்பாடு. இன்னொன்று வந்து beginning of something. So the third one says our state has embarked on a free food scheme. They have started, they have begun a new scheme. So ரெண்டு மீனிங் இருக்கு embarkக்கு. ஒன்று வந்து boarding the flight, boarding the car, boarding the train, அந்த மீனிங்ல யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து starting of something. So sentences 1 and 3 are right, which is option C. Okay, now question number 21 பாருங்க, embrace. So embrace again, now I am not, shall I give the meaning first? என்ன வேணும்னு நீங்க போடுங்க. Should I give the meaning first or you give the answer and then I explain? You tell me. After the fight had resolved, they embraced each other. The results are out. I failed again. I feel embraced. In his later days, Ashoka embraced Buddhism. So which sentences are right? Success says D. Kishore says B. Success is butterfly. Success ella kudutha answer right. Option D. Question number sentences 1 and 3 are right. Okay, yes, 2 should be embarrassed. Spelling success கொடுத்துட்டாரு. So second one ல இந்த word தப்பா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Embrace அப்படினா தழுவுதல். So either physically ஒருத்தர் hug பண்றத நீங்க embrace ன்னு சொல்லலாம்.
So after the fight they embraced each other. ஒருத்தரை ஒருத்தர் தழுவிக்கொண்டார். Third one la, in his later days Ashoka embraced Buddhism. அவர் புத்திசம்ங்கற ரிலிஜனை தழுவினார். Okay, அந்த மீனிங். ஆனால் செகண்ட் ஒன்ல ஸ்பெல்லிங் வந்து சக்சஸ் கொடுத்த embarrassed இருக்க வேண்டும். Embraced is wrong. Is that clear? So இந்த மாதிரியும் vocabulary check பண்ணுவாங்க. Okay, now question number 22. Exhaust. Okay, so அதையும் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா உங்களுக்கு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்றாங்க. Exhaust. I am exhausted. I can't move ahead. The kitchen exhaust is not working. The reactors of the nuclear power station are exhaustingly big. So 3 sentences with the word exhaust. Which sentences are right? Tell me. 20B சொல்லிட்டீங்க Abhinesh. Kishore says all are correct. Success என்ன ஆன்சர் போடுறீங்க? SBI aspirant, bank aspirant என்ன போட்டிருக்காரு? D போட்டிருக்காரு. Success வந்து C போட்டிருக்காரு. That is right. Bank aspirant C. Correct. Mohan, Niveda எல்லாரும் C போட்டிருக்கீங்க. Question number 22. C is the right answer. Both 1 and 2. Gokulanath. D போட்டிருக்கீங்க C. Okay. Niruban 22க்கு it is C. Manimori SBI aspirant எல்லாரும் பாருங்க option C. Monica butterfly right C. ஏன் பாத்தீங்கன்னா I am exhausted அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. ஒன்னு very tired. So first one is right. I am exhausted. I can't move ahead. That is right. The kitchen exhaust is not. வெளியேற்றம். Yes SBI. Okay, expelling gas. Expelling gas outwards is called exhaust. So that is also right. The exhaustively big. Exhaustively. Success. அந்த ஸ்பெல்லிங் போடுங்க exhaustively. TIVELY இருக்கணும் third oneல. So exhaustingly big is wrong usage. So exhaust வந்து tired னு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லனா expelling the gas. Expelling the gas outside. இது ரெண்டும் first and secondல right. ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்லணும்னா exhaustive னு சொல்ல வேண்டும். TIVELY வரும். Is that clear? Now the next section நம்ம யூசுவலா பார்க்கக்கூடிய ஒரு reading comprehension. Again with practice I am very sure all of you will really do well in PARAJUMBLES and reading comprehension. ஈஸியா ஒரு இதுல ஒரு 5 plus 3 8 marks plus அந்த misspelledல ஒரு 3 marks அப்படி இப்படின்னு நம்ம வந்து எக்ஸலென்ட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். Is it clear? So reading comprehension we are going to see 3 questions. At the end I'll give you the tips for exam preparation in English. Okay, 8 to 100 anyway fulla padikka vendam. In the passage it is argued that the reasons behind the aid given to underdeveloped countries. So reasons behind the aid. Thank you success. That is the spelling should be used in sentence 3 of 22 question. Okay, adudha anga wrong usage. Okay, now ipo parunga reasons behind the aid given to underdeveloped countries are always of a military nature, are varied in purpose and in effect, can be disregarded altogether, invariably involved humanitarian principles, relate only to the technical needs of the recipient kuduthirukanga. So now I am going to the passage. Aid to underdeveloped countries takes many forms and it is given for many reasons. ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்துட்டாங்க இந்த question. Very easy. Bank aspirant answer பண்ணிட்டாரு மோகன். 23rd option B are varied in purpose and in effect. First sentence it takes many forms and it is given for many reasons. So ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு question. So உங்களோட எக்ஸாம்லயும் இந்த மாதிரி 1 or 2 questions ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். So don't skip any question. Try to accommodate or attend all the questions, but அதுக்காக fluke பண்ணாதீங்க, நெகட்டிவ் மார்க் போய்டும். Okay, இந்த மாதிரி ரொம்ப convicted you can answer certain questions. அந்த மாதிரியான questions first answer பண்ணிடணும்.
Yes, I'm very happy that so many of you are able to answer. So after Mohan Abhishek, Kishore, Success, Yogesh, Karan, Maunika, Niveda, ellaru answer pannirkeenga. I'm very happy seeing your improvement. Okay, now the next question, 24th question. One infers from the passage that what is generally referred to as aid. Idella romba generally kuduthirukanga. So read the options. Usually leads to the overthrow of the government of the recipient country, is in fact monetary support for development projects only, is actually one country's intervention in another country's internal affairs, does not necessarily benefit the recipient country, can really be regarded as a waste of resources. So Success Mohan Abhishek 24th D kuduthirukanga. So let me see, does not necessarily, actually correct, bank aspirant correct, Yogesh. So anyway, for those who want the explanation, I am explaining. Provide the foreign exchange and to provide, nor is aid always beneficial to the recipient. Inferred, one infers, romba clean ah kuduthitaanga, nor is aid always beneficial to the recipient country. So this is also one of the direct question. So romba complicated illama, but they will not use the exact word from the passage. Okay, and the sentence வேற விதமான synonyms யூஸ் பண்ணி வேற விதமா உங்களுக்கு present பண்ணுவாங்க. So almost all of you have given the answer D for question number 24. Now let's see question number 25. According to the passage, unless they receive aid, underdeveloped countries will lose their worldwide prestige, often face military coups, will be at the mercy of donor countries, will have to rely on foreign technical advice for many years to come, cannot provide money and human resources for development. Okay, unless they receive, it may be wasted on ill-concerned or prestigious projects or cause the government simply to relax its own efforts. So what is the answer? Aid projects and to provide the trained manpower. I know the answer, I am just waiting for your all to give. Aid can take a military form, it can be used to support. Unless they receive aid, underdeveloped countries, and the worldwide prestige inga mention pannala, eliminate. Often face military coups, adho military coups avanga podala. Aid can take a military form, but military coups na it is sadidittam, adi illa. Abhinesh Madhyalagan E kuduthittinga. E is the right answer. Yes. Yena the first sentence parunga. It is given for many reasons. Underdeveloped countries need aid to provide finance for development projects, to provide the foreign exchange with which imports for development purposes can be bought, provide trained manpower and technical knowledge. Okay, so first line la irukku parunga, cannot provide money and human resources for development. The first three lines, underdeveloped countries need aid to provide finance for development purposes, trained manpower and technical knowledge. Adha vandu crux ஒரே word la கொடுத்துட்டாங்க. Option B 25 for question number 25. Success, you are right. E, Abhinesh, Manimuri, Kishore, Butterfly, correct. Okay, now next set, I told you, every day I'll be meeting you with one concept. Yesterday I told you about could have and would have and should have. Just recall பண்ணி பாருங்க, நேத்திக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னு recall பண்ணி பாருங்க. Should have means it is a past duty not done, advice, finding fault. Okay, would have அப்படினால் past desire, எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு ஆனா நடக்கல. Okay, could have அப்படினால் possibility, possibility இருந்துச்சு ஆனால் நடக்கல அப்படின்ட்டு. They dashed the football match but John hurt, past ability, could have. Correct Yogesh Karan, success. They could have won the football match, past ability. ஆனா இங்க வந்து நான் உங்களுக்கு இது கொடுத்திருக்கேன்,
க்ளூ கொடுத்துருக்கேன். பட் உங்களுடைய இதில் வந்து ஏன்னா அங்கே எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் அது குட் ஹாவா வுட் ஹாவான்னு எப்படி நீங்கள் எரர் ஸ்பாட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கான டீச்சிங் தான் நான் இதை பண்ணுறேன். இஸ் தட் கிளியர்? So could have. Amanda dashed the work but her boss had to go home early. 8th one. Past desire. அவ முடிக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா முடிச்சிருக்கலாம், ஆனால் அவளே இல்லை. Amanda would have finished. Kishore, you are right. Okay. ஏன்னா எபிலிட்டி பற்றி பேசல, அவங்களுடைய டிசையர். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சாதான் உங்களால் வந்து அங்கே எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் எடுக்க முடியும். அங்கே இந்த மாதிரி எபிலிட்டி ஆர் டிசையர் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ சேவ் ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹேர்லைன் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த யூசேஜ். ஓகே, would have. Regret. Question number 9 is regret. Lucy should have left earlier. She missed her flight. So you are advising something. So advising பின்னால செய்யும் பொழுது அது வந்து regret. Is that clear? So would have, could have, should have மூணும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Now 10th, 11th, 12th. Okay. Question number 10. We dashed the game even if we had wanted to. It was raining very hard. So நாங்கள் win பண்ணியிருந்திருப்போம். Correct. Abhinesh, Butterfly, Bank Aspirant, Yogesh, Niveda எல்லாருமே should have left. மோனிகா கொடுத்துருக்கீங்க. Question number 10 பாருங்க. Past negative ability. Abilityன்னு வந்தாலே could have. அதில் நெகட்டிவ்னால not. Could not have. Kishore has given. We couldn't have finished the game even if we had wanted to. நாங்கள் நினைத்திருந்தாலும், எங்களுக்கு ஆசை இருந்தாலும் அங்கே எபிலிட்டி இல்லை. இப்போ புரிஞ்சுதா? ஏன் அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து wouldn't have எடுத்துட்டு மேம் அது எப்படி மேம் couldn't have? இப்போ அது புரியறதுக்காக தான் 2 days-ஆக இந்த கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இஸ் இட் கிளியர்? we couldn't have finished. நாங்கள் நினைச்சிருந்தாலும் எங்களால் முடிந்திருக்காது, பிகாஸ் எபிலிட்டி இல்லை. ஓகே. I dash so much chocolate, I feel sick. நான் இத்தனை சாக்லேட் சாப்பிட்டு இருக்க கூடாது. regret. shouldn't have. Butterfly 11th one correct answer கொடுத்துருக்கீங்க. SBI aspirant யோகேஷ் எல்லாம் 10th couldn't have கொடுத்துருக்கீங்க. correct. Kishore shouldn't have for 11th question. yes. Niveda 10th couldn't have finished கொடுத்துருக்கீங்க. success 11th shouldn't have eaten. புரிஞ்சுச்சா? இப்போ when you regret something should have or shouldn't have. Ability not done na could have, couldn't have. Desire not done na would have, wouldn't have. Is that clear? Question number 12. Bank aspirant போட்டுட்டாரு. could have, right. Luke could have passed the exam. Possibility, Butterfly. If he had studied a bit more. Luke had the capacity, possibility. அதே desire மட்டும் இருந்தால் would have. So Luke could have passed the exam if he had studied a bit more. Okay. Monica பாருங்க, possibility possibility na could have. Okay. possibility na ability, முடிந்திருக்க முடியும், அவங்களுக்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்கு, பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஆனால் வெறும் desire wish இருந்தால் would have. Okay. Luke could have passed the exam if he had studied a bit more. அதாவது அவருக்கு அறிவு இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருந்தால் அவரால் பாஸ் செய்திருக்க முடிந்திருக்கும். shouldn't have eaten. Mohan eaten. பார்த்துக்கோங்க spelling error. So I think this session would have been helpful and useful to all of you. So I in fact இப்போ இந்த இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து 30 questions almost we have seen, like RC, PARAJUMBLES and vocabulary ல கிட்டத்தட்ட 3 different patterns we have seen. So இதே போல next set of questions with error correction or sentence improvement, phrasal verbs வச்சிட்டு next tomorrow, office இருந்தால் tomorrow.
Okay, அப்படி இல்லைனா Monday the same time. So I need to check and we will update you. We will notify. So நீங்கள் அதை subscribe பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு notification வந்துரும். Okay, thank you success Niruban, SBI aspirant, bank aspirant. ஸோ நேற்றுக்கு டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க பேங்க் ஆஸ்பிரண்ட். இந்த கான்செப்ட் இன்னைக்கு பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். தட்ஸ் ஆல். இட் டேக்ஸ் மேட்ச் கொண்டு வாங்க மேம். காலம் மேட்ச். எஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எரர் கரெக்ஷனில் அட்வைஸ் நிருபன். ப்ளீஸ் ரிமைண்ட். ஏன்னா நான் அது பேப்பர் முடிஞ்ச டுமாரோ கிளாஸ் இருக்கா மேம்? மோஸ்ட்லி இருக்கும்பா. பட் 4th Saturday I need to check with the office. Niruban, I'll tell you, no, you need to work on error correction first. Error spotting first work பண்ணுங்க. Error spotting based on topics. இப்போ நான் வந்து அந்த could have, would have எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி verbs, tenses, prepositions, articles, அந்த மாதிரி everyday 15 minutes ஒரு topic related error spotting செய்யுங்க. Okay, thank you Niveda. With all your enthusiasm I will bring more and more. என்ன கேட்டிங்க நீங்க column match கேட்டிங்க, I'll note it down. Next paperல I'll bring column match either tomorrow or on Monday. நாளைக்கு என்ன 4th Saturday I am not very sure. So நீங்க subscribe பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு notification வரும். Okay, so work on error spotting based on particular topics every day 15 minutes. Niruban, same way ஒரு 15 minutes ஏதான ஒரு vocabulary, அது clause இருக்கலாம், இல்ல phrasal verbs இருக்கலாம், இல்லனா fillers. Don't by heart the vocabulary. இதே மாதிரி sentences பண்ணுங்க. Don't look at the answer key. Work பண்ணிட்டு உங்களுடைய scores பாருங்க. If it is less than 50%, repeat the exercise the next day. இன்னைக்கு நம்ம could have, would have கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி next day பண்ணுங்க. அப்பவும் லெஸ்ஸா வந்துச்சுன்னா third day பாருங்க. There is nothing wrong in repeating. இங்கிலீஷ்ல நிறைய எக்ஸசைசஸ் நீங்க ரிப்பீட் செய்ய வேண்டும், மெமரி இருக்காது. ஓகே, so 15 minutes any particular clause, அதோடைய ஸ்கோருக்கு ஏற்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் செட் போறீங்களா, இல்லை அதையே ஒரு 2 to 3 days ரிப்பீட் பண்ணுங்க. தேர்ட் வந்து இதே மாதிரி ஒரு PARAJUMBLES ஒரு RC ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல் டுகெதர் ஸ்பெண்ட் அரவுண்ட் 45 minutes to 1 hour. இங்கிலீஷ் இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கிஷோர் கேட்குறாரு. சக்ஸஸ் இருந்தால் ஆன்சர் செய்யவும். ஓகே, ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் SC குப்தா கிராமர், காம்படிட்டிவ் இங்கிலீஷ் கிராமர் அண்ட் காம்போசிஷன், SC குப்தா அந்த புக்கு நல்லா இருக்கும். பட் எல்லாத்துலேயும் ஆன்சர் கீழே கொஞ்சம் எரர்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது டவுட்னா யூ கேன் கம் அண்ட் போஸ்ட் ஹியர். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன் KD பப்ளிகேஷன்ஸோட இங்கிலீஷ் இருக்கும், Plinth to Paramount. இந்த ரெண்டு புக்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல நிறைய கான்செப்ட்ஸு, நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்கும். Okay, so work on these books and every day no need to spend more than 1 hour. 15 minutes for vocabulary, 15 minutes for grammar, 15 minutes for again tell ma'am book name. Okay, Competitive English by SC Gupta. S for station, C for competition. SC குப்தா. அவரோட ஒரு ரெட் கலர் கவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு இங்கிலீஷ் புக். அண்ட் தென் ப்ளூ கலரில் KD பப்ளிகேஷன்ஸ், அவங்களுடைய Plinth to Paramount காம்படிட்டிவ் இங்கிலீஷ். SC குப்தா புக் நேம் கிருஷ்ணா, காம்படிட்டிவ் இங்கிலீஷ் கிராமர். ஆன்லைன்லேயே வரும் பாருங்க, காம்படிட்டிவ் இங்கிலீஷ் கிராமர் அண்ட் காம்போசிஷன் அப்படின்னு இருக்கும். அதுதான் SC குப்தாவோட புக் நேம், Competitive English Grammar and Composition. இது வந்து Plinth to Paramount by KD Publications. Plinth to Paramount by KD Publication. இந்த ரெண்டு புக்லேயும் நல்ல கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய எக்ஸசைசஸ் இருக்குது. பட் SC குப்தாவில் ஆன்சர் கீழே கொஞ்சம் எரர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது இட் குட் பி டைப்ரைட்டிங் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம். ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் ஒன்ஸ் நீங்கள் கான்செப்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சு, என்னோட வீடியோ பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்களே இன்னும் தரவாயிடுவீங்க. அதில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்கிரிப்பன்சி இருந்தால் யூ கேன் போஸ்ட் இட். ஓகே, ஸோ ஐ கம் அப் வித் தி நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் either tomorrow or on Monday. So based on the office availability I'll just check. So உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இருந்தால் the same time tomorrow. Okay, see you all. Thank you. Bye.